We're trying to solve this exercise number 2 and 3. Ergänzen Sie bevor, nachdem, während und schreiben Sie Sätze. Okay, so the first sentence. Während ich auf den Bus wartete und froh, beschloss ich, mir im Büro gleich einen Tee zu machen. So we had ich wartete, also das Verb ist im Präteritum. Ich wartete auf den Bus und froh. And we used während. So, während ich auf den Bus wartete und froh. So the verb stays at the end of the sentence. The next one, we have ich ging in die Küche, zog ich meine Jacke aus und begrüßte die Kollegen. Also bevor ich in die Küche ging, nachdem ich in die Küche ging oder während ich in die Küche ging. We should use before because we have an action that happened before another one. So, bevor ich in die Küche ging. So, before going to the kitchen, I did something else. So, zog ich meine Jacke aus und begrüßte die Kollegen. Okay. The next one, we have ich machte den Tee, kam einer von meinen Kollegen in die Küche und wir unterhielten uns. Also, bevor ich den Tee machte, nachdem oder während ich den Tee machte. What's the most logical? So, of course, is während. So, in this case, I did two actions at the same time. So, während ich den Tee machte, kam einer von meinen Kollegen in die Küche und wir unterhielten uns. So, I did two actions at the same time. That's why I have to use während. So, in the meantime or meanwhile, I did this action, but I did also this another one. So, in this case, another colleague came to the kitchen and they talked to each other. So, there are two actions that happened at the same time. Doch ich konnte den Tee trinken, rief mich mein Chef in sein Büro. Bevor ich den Tee trinken konnte, nachdem ich den Tee trinken konnte oder während ich den Tee trinken konnte, rief mich mein Chef in sein Büro. So it looks like it's a kind of interruption. So we were doing something, but before we started doing it, something else happens. So doch bevor ich den Tee trinken konnte, so konnte comes at the end of the sentence, rief mich mein Chef in sein Büro. The next one, wir hatten das Gespräch beendet, ging ich in die Küche zurück. Da war der Tee natürlich kalt. Also, was haben wir hier? We have hatten
beendet. So this verb here is Plusquamperfekt. That means past perfect. So, in which case do we use in the first part of the sentence past perfect and in the other part, in the second part, Präteritum? We use it with nachdem. So that's a typical structure of the sentence when we use this conjunction, nachdem. So we need the verb to be in specific tenses. In this case, we have Plusquamperfekt, past perfect, and past simple. So nachdem wir das Gespräch beendet hatten, ging ich in die Küche zurück. Da war der Tee natürlich kalt. Okay, so let's continue with another exercise. Schreiben Sie Sätze mit als ob. Als ob. How do we use this structure, als ob? We use it with Konjunktiv 2. Kiras Augen sind heute ganz klein. Sie sieht aus, als ob sie zu wenig geschlafen hätte. So we see that als ob is accompanied by the verb in Konjunktiv 2. So, hätte geschlafen or geschlafen hätte in this case because the verb needs to be at the end of the sentence. Tom wohnt zwar noch nicht lange hier, aber er, we have the verb tun and we need it in the dritte Person Singular. So, tut so, also aber er tut so, als ob, and we have the verb kennen, we need it with Konjunktiv 2. Würde plus Infinitiv, als ob, Subjekt ist er, alle kennen würde. Klingt deine Kaffeemaschine immer so? Ich finde. We have the verb sich anhören. So we have to conjugate it. Sie hört sich an. Sie hört sich an. And then we continue with als ob. And here we need the verb kaputt sein. So kaputt sein. Im Konjunktiv 2 ist wäre. Kaputt wäre oder wäre kaputt. In this case, we need the verb at the end of the sentence. So we say als ob sie kaputt wäre. Ich soll langsamer fahren. We have the verb sagen. So, sie sagen das so. Als ob. Als ob. And we have the verb Angst haben. Als ob sie Angst
and the verb haben should be in Konjunktiv 2. Haben, hätten. Als ob sie Angst hätten